Okay, which work is considered as John Bunyan's spiritual autobiography? Grace abounding. Very good. Correct. Grace Abounding. It is considered as spiritual autobiography of John Bunyan. Do you remember when Tale of a Tub was published? 1704. Yeah. So along with the Tale of a Tub, there was one particular part was published. The Battle of Books. The Battle of Books. Correct. The Battle of Books. The Battle of Books. 1704. When the Tatler magazine, the Tatler was established. 1709 to 1711. 1709 to 1711, other time period, isn't it? So tell me the magazine founded by Steele and Addison together. Spectator. The Spectator. Yeah, very good. The Spectator. Who wrote the Dunciad? Alexander Who Pope. wrote the Pope Dunciad? Alexander. Alexander Pope. So in the name la Dunciad publish பண்ணிருப்பார். Do you know? என்ன நேம்ல Dunciad poem publish பண்ணிருப்பார். Anonymous publish பண்ணிருப்பார். He didn't reveal his name. Okay? It was published anonymously. When Thomas Gray was born? 1716. Good. 1716. Yeah, 1716. Okay, 1716, Thomas Gray was born. So yesterday I told you the first newspaper in England. What is that? Daily Current. Daily Current. Correct. Daily Current. எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1702. 1702. Very good. 1702. When was the Act of Union? 1707. 1707. Correct. Act of Union, 1707. Who was born in 1707? I'll give you a clue. He is one of the four wheels of novel. Henry Fielding. Correct. Henry Fielding. Okay. Henry Fielding was born in 1707. Same year, Act of Union was passed. Okay. And then after 2 years, 1709. Dr. What do you Samuel have Johnson. who was born now? Samuel Johnson. Correct. Samuel Johnson. Correct. 1707, Henry Fielding. 1709, Samuel Johnson was born. Just now we have seen one more incident. The Tatler. Correct. Tatler. எழுதும் போதே பக்கத்துல எழுதி வச்சுக்கோங்க. 1709. Tatler magazine was founded by Steele. Samuel Johnson was born. Okay. 1709, Nicholas Rowe Shakespeare's edition was published. Then Alexander Pope pastoral poem was also published in 1709. So together அதை எழுதி படிங்க. அந்த இயரை மறுபடியும் ரீகால் பண்ண year will be very easy for you. ஏன் year questions கேக்குறேன் அப்படின்னா, you know, maximum questions you are supposed to face is nearly chronology. சரியா? அப்ப நீங்க அந்த chronologyக்கு இப்பமே நீங்க தயாரா இருக்கணும். Again and again நீங்க repeat பண்றது மூலமா maximum years you can memorize. So tell me, when the essay concerning human understanding was published? 1690. By John Locke. Yeah. John Locke oda work essay concerning human understanding 1690 la publish ஆச்சு. Very good. So can you tell me the philosophy proposed by John Locke? Tabula rasa. Not euphemism. Euphemism adu. சரியா? John Lilly euphemism. Empiricism. John Locke அவரோட philosophy அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is empiricism. His concept அப்படின்னா that is tabula rasa. Okay, so what is mean by tabula rasa? அதாவது ஒரு பிரைன், அதாவது ஒரு குழந்தையோ, நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சைல்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அது பிறக்கும் போது இட்ஸ் மைண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி blank slate. ஓகே, அண்ட் தென் லேட்டர் ஆன் அது பர்சீவ் பண்றது மூலமா இட் had so many experiences. Okay, so blank slate அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு humanoda mind in the beginning. Later on, perceiving so many things and it leads to gain experiences. So that is what the concept tabula rasa, which is proposed by John Locke. Spectator கேட்டமா? Spectator சொல்லிட்டீங்க. Tell me when the Rape of the Lock by Alexander Pope was published. The Rape of the Lock.
1712. Yeah, correct. Urnaku, the royal slave. When Urnaku, the royal slave. 1688. 1688. Same year, Glorious Revolution. சரியா? Remember, Rover by Afra Ben was published in 1688. Same year, Glorious Revolution. Okay? You know, 1688, Alexander Pope was born. 1688, Alexander Pope was born. சரியா? ஏன் ரைட்டர்ஸோட இயர்லாம் எப்படி படிக்கிறதுனா ரொம்ப நோட்டபிளான ரைட்டர்ஸா நீங்க படிச்சே ஆகணும். somehow உங்களுக்கு இப்போ ஆத்தர்ஸை வச்சு chronology கேட்பாங்க. மோஸ்ட்லி நீங்க 20th century ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ், 20th century ரைட்டர்ஸ், போயட் லாரேட்டா இருப்பாங்க. அந்த ஆட்கள் எல்லாத்தையுமே chronologyல அரேஞ்ச் பண்ணுங்கிற மாதிரி. ஈவன் லாஸ்ட் இயர் நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தா கூட அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகே, நம்ம அதோட ஆத்தர்ஸோட மேஜரான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் படிப்போம், ஒரு சம்மரி எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்போம். ஆனா ஆத்தரோட இயர் தெரியாம இருக்கும். ஆப்வியஸா அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல மிஸ்டேக் கமிட் பண்ணிடுவோம். So you should know. So tell me when Alexander Pope was born? 1688. 1688. Okay, 1688. Now, do you know the very first ballad collection in English? The very first ballad collection. Lyrical ballads. No. Relics of Ancient English Poetry. Okay, it is by Thomas Percy, Bishop Thomas Percy. Write it down. மறுபடியும் repeat பண்றேன். Relics of, RELIQUES, Relics of Ancient English Poetry. Relics of Ancient English Poetry by Bishop Thomas Percy. Yesterday asked importance of the year 1766. Do you remember 1766? 1766. Vicar of Okay, Vicar of Wakefield. I told one more work, I guess. Vicar of Wakefield. Journal to Stella, 1766. Richard Steele. Yes, ma'am. Jonathan Swift. Jonathan Swift. Journal to Stella. சொல்லல, I'm sorry. ஆஃப்லைன்ல தான் சொல்லியிருந்தேன், எழுதிக்கோங்க. Journal to Stella, 1766. Same year, we have the Vicar of Wakefield novel also. Okay, so Journal to Stella here, Stella அப்படிங்கிறது எஸ்தர் ஜான்சன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணை ரெஃபர் பண்ணும். சரியா? எஸ்தர் ஜான்சன். எஸ்தர் ஜான்சனோட நிக் நேம் தான் என்னது? ஸ்டெல்லா. சரியா? ஜானதன் ஸ்விஃப்ட்டுக்கும் ஜானதன் ஸ்விஃப்ட் வந்து ஆக்சுவலா எஸ்தர் ஜான்சனோட டியூட்டரா இருந்திருப்பார். சரியா? till the end of ஜானதன் ஸ்விஃப்டோட லைஃப் முடியும் போதும் சரி, எஸ்தர் ஜான்சனோட லைஃப் முடியும் போதும் சரி, அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு மாதிரி மிஸ்டீரியஸாவே இருக்கும். we can't able to trace it out. Okay, whether it is love or Esther Johnson is his mistress, even though she is a very small girl. கொஞ்சம் வளர சின்ன வயசுல இருந்தே அவளுக்கு தெரியும். சரியா? டியூட்டரா இருந்திருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அவ அடலசன்ட் ரீச் பண்ணும் போதும் கைடா இருந்திருப்பாரு. Okay, so but anyhow, he had his first love. What is her name? Do you know? Her name is all. It starts with Esther. Esther Van Gogh. Esther Van Gogh. Yeah, Esther Van Gomri. So ரெண்டு எஸ்தர் ஜானதன் ஸ்விஃப்ட்டுக்கு தெரியும். ஒன்னு எஸ்தர் வேன் கோம்ரி, the second is Esther Johnson. ஜானதன் ஸ்விஃப்ட் போயிடுச்சு தானே அகஸ்டன் ஏஜ்ல? பாத்தீங்களா? சபர்னா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாங்களா? I want to know, or else I'll take. Yes, ma'am. Okay, great. So we'll go to today's session. So we're gonna see. கொஞ்சம் ஆலியா வந்தீங்க அப்படின்னா குவிஸ்லாம் we can able to see. கொஞ்சம் ஏர்லியா ஜாயின் பண்ணா என்ன? இன்னைக்கு உங்களுக்கு செகண்ட் கிளாஸ் கூட கிடையாது, ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான். ஜஸ்ட் a minute. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? What about now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. சப்போஸ் நான் எக்ஸிட் ஆனேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் தனியா பேசிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு
just give me a message or a call. Okay, anyone. Hope you can see the screen. So in yesterday class, I have given a very basic introduction for 18th century, which you already knew. So without any introduction, we directly go to the class. It is there in your book 3, Treasure House book la, in the page Neoclassical Age அப்படினே title கொடுத்திருக்கும். So please take that book. Page number என்னங்கறத chat box la போட்டுக்கோங்க. Turn the pages. Okay. I'll give you some extra points. You can make a note of it. So already I told you that Augustan age is also called as Neoclassical age. So Neoclassical age நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பர்టిక్యులர் செஞ்சுரியா கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன். 1700 to 1800. இதுல நீங்க வந்து ஆத்தரை பார்த்து ஆத்தரை பொறுத்து இந்த ஏஜஸ் வந்து மாறும். சரியா? பட் டோட்டலா 1700 to 1800 is Neoclassical age. This age is also called as age of reason, age of stability, right? Age of order, age of Pope, age of Samuel Johnson. சரியா? So Augustan age reason என்னங்கறத நம்ம பார்த்தாச்சு. And the subjects of this particular age, சரியா, mostly produce ஆகக்கூடிய works எல்லாமே were trivial or non-serious. What is the meaning of trivial? Was non-serious, satirical இருக்கும். ரொம்பவே வந்து சீரியஸான தாட்ல எல்லாம் வந்து கதை இருக்காது. வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் the rape of the lock. இப்பதானே பாத்தீங்க 1712 publication. rape of the lockல என்ன பெரிய பிரச்சனை? rape அப்படிங்கிறது nothing but cutting. So cutting the hair, ஒரு முடிய கொஞ்சோண்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ பெரிய எப்பிக். ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க? சண்டை போடுவாங்க இல்லையா? சோ இட் இஸ் அ ட்ரிவியல் ஆக்ட். சோ அதுக்கு ஒரு பெரிய கேலமிட்டியே நடக்கும் ஃபேமிலிக்குள்ள. அதை வந்து ஒருத்தர் பெரிய எப்பிக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு. சோ திஸ் வில் பி த மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஏஜ். ஓகே, இட் இஸ் நான் serious. Why? Because we know that previous age is filled with immorality, or else Puritanism was there, immorality works were there. After that, sentimental works were there. சரியா? So அதுக்கு ஒரு பிரேக் மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க? They took the subject of triviality. Okay, you know which work has a subtitle? Importance of being earnest. I told the work. See, trivial comedy for serious people. Okay, a trivial comedy for serious people. It's a subtitle of. I told the work just now. Importance of being honest. Yeah, correct. Oscar Wildeoட play Importance of Being Earnest. அதோட subtitle. What is that? A trivial comedy for serious people. Trivial comedy for a serious people. Correct. Trivial comedy for serious people. So இப்ப பாருங்க, we have a woman professional actress. We know that it is இந்த டைம்ல தான் first professional woman writer வருவாங்கன்னு பார்த்தோம், Afra Ben. Similarly, first professional actor was also belong to this age. Her name is Nell Gwyn. Because ஸ்டேஜ்ல எனாக்ட் பண்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஷேக்ஸ்பியரோட ஏஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேரக்டரும் மேல் தான் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஒரு மாதிரி ஃபெமினைன் குவாலிட்டியில, ஃபெமினைன் ஸ்கின் டோன்ல இருக்கக்கூடிய மேல் ஆக்டர்ஸ வச்சு ஃபீமேல் ரோல் வந்து பிளே பண்ண வைப்பாங்க. பிகாஸ் ஆக்டிங் எப்படி ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷனா கன்சிடர் பண்ணப்படுது. ஸ்டில் நவ் யூ நோ actor and actress, there was a difference. Even an actor is immoral, of course he was criticized, but if an actress was somehow she had an affair or she had previous love, right, she is completely compared with some immoral woman. So obviously that is there for ages. So neoclassical age la professional actress ah yarandirupanga Nell Gwyn. There were some Puritans who cruelly attacked that actresses also. Puritans தான் பொதுவா வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. பாருங்க, the main event you should know. Rape of the Lockல Alexander Pope, you know, he wrote Rape of the Lock அப்புறம் ஒரு work வந்திருக்கும், that is A Key to the Lock. Okay, it is followed by a work called A Key to the Lock. இந்த Key to the Lockல Alexander Pope யூஸ் பண்ணிருக்கிற நேம் தான் Esdras Barnevelt. Okay, I hope it is clear. Esdras Barnevelt is a pseudonym adopted by him to write a work, A Key to the Lock. So Rape of the Lock and then Key to the Lock. Rape of the Lock 1712. Lock 1714. Okay, and we know that this is a age
இந்த ஏஜோட பிகினிங்ல யாரு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பான்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். குயின் ஆன், ரைட்? So what do you know on your what do you know about Queen Anne? She was the last. Complete the statement. She was the last. Stewart dynasty. Stuart Yeah. dynasty. Correct. She was the last Stuart. Okay. Tudor dynasty க்கு அப்புறம் Stuart dynasty வந்திருக்கும். It start with James the first of England. இல்லையா? So James the first of Englandல Stuart dynasty ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ஜேம்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்திருப்பாரு Charles the first, Charles the second, James the second, right? William the third of Orange and Mary the second, and then finally Queen Anne. So இவங்க எல்லாருமே Stuart dynasty. So with Queen Anne, Stuart dynasty comes to an end. And Stuart dynasty முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாரு வருவா? Georgian period. Yeah, very good. All the Georges. சரியா? So Georgian period னு சொல்ல மாட்டோம், Hanoverian succession அப்படின்னு சொல்றோம். Because Georgian period அப்படிங்கிறது 20th century ல வரும். Again, George is there in 20th century, in between Victoria, Queen Victoria. So don't confuse, because usually we'll refer that George as 20th century George's Georgian period. So always remember, after Queen Anne, there was a Hanoverian succession. Hanoverian succession, யார மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா George the first, then George the second, George the third, George the fourth, and then William the fourth. After that, Queen Victoria. So be continuous, you'll have a Hanoverian succession. Clear? Screen is not visible. What about others? Not visible. Yes, not visible. Black marker. Presentation தெரியல ma'am. Okay, just a minute. இப்ப தெரியுதா? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, great. Yes, ma'am. So பாருங்க. Yeah. So Hanoverian succession பத்தி பார்த்தோம். Then in the timeல உள்ள writing என்ன அப்படிங்கிறது we know that it is comedy of manners. So comedy of manners is nothing but, what is that? Ridicule the aristocrats. Yeah. So comedy of manners அப்படிங்கிறது you should know that comedy of manners na restoration comedies தானே மேடம். ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட் தான் முடிஞ்சு நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னு யூ மே திங்க். பட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் திங், ஒரு ஏஜ்ல இருந்து அடுத்த ஏஜ் இவால்வ் ஆகும்போது அது கம்ப்ளீட்டா தட் டைப் ஆஃப் ரைட்டிங்கிறது உடங்கிருங்கிறது கிடையாது. ஸ்டில் அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் ரைட்டிங்ஸ்ல இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஈவன் தோ நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ் வாஸ் தேர், people started to write different form of work, sentimental comedy, sentimental tragedies, non-serious works, trivial works இப்பதானே பார்த்தோம். இந்த மாதிரி different genres இருந்தாலும் still some writers wrote restoration comedies. So that is also called as comedy of manners. It was there in neoclassical age, in the very beginning, early neoclassical age. So பாருங்க, அதனாலதான் I have given the year 1710 here. So 1660 to 1710. So now I have a question. Who criticized this comedy of manners? Jeremy Collier. Yeah, correct. Jeremy Collier. In the work like criticize பண்ணிருப்பாரு. A short view. Short view on the profanous stage. Yeah, correct. Short view na short ah solidren. சரியா? Short view, it is a work by Jeremy Collier. 1698. Publication is 1698. So end of the era ல அவர் என்ன சொல்றாரு? Restoration comedies is completely immoral. இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. சரியா? கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. இவருக்கு சப்போர்ட்டா வரவர் தான், அதாவது ஜெரிமி காலியரோட இந்த ஷார்ட் வியூ அப்படிங்கிற ஒர்க், அது டீச் பண்ணக்கூடியத சப்போர்ட் பண்ணி வரவர் தான் யாரு? ஸ்டீல், ரிச்சர்ட் ஸ்டீல், who founded Tatler. Just now we have seen. So that's why Steele started to wrote
Sentimental dramas. Clear? So sentimental dramas is completely opposite of comedy of manners. So comedy of manners, it is immoral. You know, the heroines are இருந்தாலும் hero இருந்தாலும் they'll be little tricky. Handle பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப tactful handle பண்ணுவாங்க. Very good example is, you know, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா வே ஆஃப் த வேர்ல்ட். மிரபிளும் சரி, மிலமெண்டும் சரி, ரொம்ப tactful other characters handle பண்ணுவாங்க. You know, heroine were very strong in comedy of manners, right? You know, Millamant and Mirabel story, at last the heroine is ella problem resolve aidum. Problem ella resolve aagi hero and hero join hero and heroine rendu per kadaisila join agumbodhu சரியா சேரும்போது marriage வரைக்கும் போய்டும். அப்போது she put a condition, she was very strong, right? என்னோட finance already I told you at that time wife oda finances ellame handle பண்றது men. So here the heroine demands, சரியா என்னோட finance க்கு நீ பொறுப்புதான், but still I should handle my finance, and at the same time you should give me the freedom, சரியா you should not restrict me in all forms of my life. So she boldly asked that to the hero. That is the hero agree பண்ணுவான். So such a portrayal you can find in the heroines of comedy of manners, that is restoration comedies. That is completely opposite in sentimental dramas, which is proposed by Richard Steele. What kind of heroines in Richard Steele? You know, the character Pamela. If you know the story of Pamela or Clarissa, right? Samuel Richardson, one of the four wheel. So Pamela character பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கவே பாவமா இருக்கும். அந்த பொண்ணு பேசவே பேசாது, சரியா? She is weak. That heroine is completely weak. This is how sentimental dramas project the character. Hero but at the end it tries to teach some moral lesson. That is what sentimental drama. That is the difference between both. So in sentimental drama itself, you have sentimental comedies and sentimental tragedies. So against this sentimental drama, என்னப்பா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு sentimental dramas attack பண்றதா என்னது anti-sentimental comedies, which we have seen. Anti-sentimental dramas or anti-sentimental comedies. So who proposed this anti-sentimental comedies அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that is R.B. Oliver and Oliver Goldsmith. Yeah, and Oliver Goldsmith. Okay, anti-sentimental comedies அப்ப எப்படி இருக்கும்? Strong characters of heroines. Yeah, Bold you enough have to know. heroines. I told you comedy of manners la heroines எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் just now. They were very bold, very strong. இல்லையா? And how ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். ரிச்சர்ட் ஸ்டீலோட சென்டிமெண்டல் டிராமாஸ்ல ஹீரோயின் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன்? Weak. Very வீக்கா இருப்பாங்க. Yeah, ரொம்ப வீக்கரா இருப்பாங்க. அப்படிதானே? And this comedy of manners is immoral. I'm so sorry for my handwriting. I don't know where to write. அப்படி நான் சொல்ல நீங்க ஜஸ்ட் எழுதிக்கோங்க நோட்ல. So comedy of manners, bold heroines, immoral sort of works. Sentimental comedies, weak heroines, at the end there were tears, story full ஒரு விதமான சோகத்திலே போகும், and they try to give moral. அப்ப how the anti-sentimental work will be? Anti-sentimental பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற நல்ல விஷயத்தையும் அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயத்தையும் மட்டும் எடுத்துக்கும், which means the heroines will be very bold in anti-sentimental comedies. Not only heroines, major characters, all the major characters took upper hand. They were very bold, particularly women. And from sentimental dramas, it took what is a very good quality in sentimental drama? Morality. Very good. So anti-sentimental comedies அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the main characters, particularly the women characters, will be very bold, and at the same time anti-sentimental dramas project morality to the people through its drama. So this is how Sheridan and Oliver Goldsmith projects anti-sentimental dramas during their time. Clear? So hope it is clear. Coming to the next point. So as I told you, 1714, after Queen Anne demised, Hanoverian succession were there.
That is, George the First came to the throne. Okay, so Hanoverian power கடைசியா எப்ப முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குயின் விக்டோரியா த்ரோனுக்கு வருவாங்க இல்லையா? எந்த வருஷம் த்ரோனுக்கு வந்திருப்பாங்க குயின் விக்டோரியா? 1837. 1837. Yeah, 1837 to 1901. 3 or 1? Okay, 1 I guess. பாத்துக்கோங்க சரியா? 1901 or 1903. Second correct. 1903 or 1901? 1901, ma'am. Okay, great. So 1837 la irundhu 1901 Queen Victoria. Okay, so first daily, as I told you, daily current 1702. I'll be little fast. Okay, anyhow you'll have the recording mattum na potruden. If I was very speed, if you didn't understand certain points, go and watch that, because I have to complete a little bit fast. So already I told you, this is an age where you'll have a development in periodicals and newspaper. Obviously that leads to the development of prose and novel. I told that yesterday. And then for poetry they have introduced heroic couplet. Faith in religious and philosophical thought was less in comparison with the belief of reason. So they have belief in religion. Bible read panna aramikkranga. One good example is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe at the end, you know, when shipwreck ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐலாண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது he started to read Bible. Obviously he even though he was a completely civilized man, right, he was very scientific in his notion. When he started to read Bible, he became completely religious. So even though there was reason, there is a questioning manner in the mind of the people, still there was a progress in religious belief. So this is how the age were. Next, how the great writers have called this age. So Matthew Arnold, we know that he's a very important Victorian poet, critic. So he called this age as the age of prose and reason, are excellent in indispensable 18th century. So then Queen Anne, she had a very stable government. ரொம்ப ensure பண்றாங்க stable government. Peace and prosperity was there in England during her power. Then Matthew Arnold said that Dryden and Pope are classics of not our poetry but prose. So we know Alexander Pope belonged to this age. John Dryden is a restoration writer. So Dryden and Pope are the classic of not our poetry but prose. அதாவது அர்னால்ட் பொறுத்த வரைக்கும் Dryden and Pope are the great prose writers. சரியா? This sort of questions they'll ask. இப்படி யார் சொன்னாங்க போப்ப பார்த்து Dryden பார்த்து? It's Matthew Arnold. They give you 4 options. So always study such things. இந்த ஏஜ்ல பார்க்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ், ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the very major writers, the 3 பேர் தான். These 2 people, Addison and Steele, were the periodicals, were the founder of different periodicals. Swift is a very greatest satirist of this age. Okay, the Modest Proposal is his notable work. Swift oda satirical work, the Modest Proposal. They asked this question already. Modest Proposal. இங்கதான் இருக்குது. Example, a Modest Proposal. Modest Proposal கதை பாத்தீங்கன்னா it is actually a response to Daniel Defoe's work, The Generous Projector. So இத the Generous Projector னு எதை பேசியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Defoe நிறைய குழந்தைங்களை பெத்து விட்டுட்டு அனாதையா அந்த குழந்தைங்க ரோட்ல திரியுது. சோ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஃபேமிலி, ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் கிரியேட் பண்ணி we have to give a life அப்படிங்கிற மாதிரி டேனியல் டிஃபோ பேசியிருப்பாரு. சோ இத நம்ம ஆளு யாரு, ஜானதன் ஸ்விஃப்ட் எடுத்து பேசுவாரு. அவரோட ஒர்க் ஐரனிக்கலா இருக்கும். அவர் ஆக்சுவலா சொல்றது ரொம்பவே ஹார்ஷா இருக்கும். என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மாடஸ்ட் ப்ரொபோசல்ல அயர்லாந்துல உள்ள பீப்புள் தான் பர்டிகுலரா சொல்லுவாரு. ஐரிஷ் பீப்புள் நிறைய குழந்தைங்களை பெத்து போட்டுருவாங்க. பெத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைங்களை கஷ்டமான வேலைக்கு அனுப்பி சைல்ட் லேபர் இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் they will sell the child. குழந்தைய வித்துருவாங்க. சரியா? அந்த விக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகுங்கிறது தெரியாது. சில பேர் பிராட்டப் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அத இல்லீகல் வேலை சம்பாதிப்பாங்க. சோ சச் ப்ராப்ளம்ஸ் வேர் தேர். அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஐரனிக்கலா ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுவார். பெட்டர்
cook that child and cut that child into pieces and eat அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து criticize actually. சரியா? So that is a modest proposal. Please read a lot. So Addison and Steele, already I told you, periodical essays ku mukkiyamaana aatkal. So these are all the repeated points. So next slide. Yeah. So why novel had its rise? There was a development of novel at this time. I told you. Because of major philosophy, people started to believe in certain philosophy. Based on that philosophy, writers started to write their works. So that leads to the development of novel. You have the philosophy of empiricism, which I told you now, which was proposed by John Locke. Okay, even empiricism was there in the subject of Francis Bacon. Okay, நீங்க father of empiricism அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Francis Bacon trace பண்ணும். He also talked about the philosophy, but John Locke followed his footpath and again கொஞ்சம் develop பண்ணிருப்பாரு அந்த philosophy. Then the establishment of periodicals, that also lead to the development of novel. Okay, so different forms of writings were there. Autobiographical works, biographical works, journalist forms of works. All this leads to the foundation of novels. The very prominent figure of the time is undoubtedly Daniel Defoe. The original name is Daniel Foe. Surname பாத்தீங்கன்னா Foe. கொஞ்சம் aristocratic tone இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக he added Defoe. Okay, for aristocratic tone he added. It is not his original name. Major periodicals, there was a huge list in your book. நான் skip பண்றேன் இப்போ. அதுக்கு நீங்க skip பண்ணிடாதீங்க. You have to know the year again and again. Revise that. That will help you to memorize years and magazines. Okay. So Daniel Defoe's the review you should know. பொதுவா எப்படி கேட்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Tatler மாசம் எத்தனை தடவை பப்ளிஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பான். Which is monthly magazine, which is weekly magazine, which is daily newspaper. This sort of questions they'll ask. Already they asked this question. Richard Steele, Tatler. சரியா? எத்தனை நாட்கள்ல பப்ளிஷ்? Weekly, thrice it was published. Tuesday, Thursday, Saturday. Tuesday, Thursday, Saturday. இந்த 3 நாளும் ரிச்சர்ட் ஸ்டீலோட Tatler பப்ளிஷ் ஆகும் வாரத்துக்கு. சரியா? Then Richard, ரெண்டு பேரும் found பண்ண Spectator was a daily newspaper. Okay, it was later revived as daily. Now, coffee houses. Coffee houses, it plays a main role in the development of novel, the development of different ideas between the people. Why? Because, you know, வேற ஒன்னும் பெருசா கிடையாது. நம்ம ஊர்ல வயசான ஆட்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டீ கடை வாசல் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு கதை பேசுவாங்க. அதே தான் அங்க காஃபி குடிச்சிட்டு பேசுறாங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் காசு வேஸ்ட். சோ தட் இஸ் வாட் காஃபி ஹவுசஸ் வேர். சோ அவங்க ஆனா பேசுறது வந்து somehow very intellectual people talk about the trade, about journalism, about financial of the country, right? Different things they'll sit and they'll talk. So all such things later என்ன பண்ணுவாங்க, ரைட்டர்ஸா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட கலந்து பேசி அந்த கருத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, they'll make it on their own and அவங்க எழுதுனதை மத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணி அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்பாங்க. சரியா? This is how we are there. So first coffee houses in the year 1652, remember it. 1642 Civil War. 10 years after 1652, first coffee house. Okay, that is Pasqua House. Pasqua. And then London coffee houses, later called as penny universities. So influential patron for this London coffee houses, I have given the name. Let's see. Later period la coffee குடிச்சு போர் ஆயிரும். சரியா? வயசானவங்களுக்கு உடனே என்ன பண்றாங்க, டீ குடிக்கிறாங்க. So again, tea houses. Okay. So then, yeah, the notable works, the notable production of that era I have given. 18th century la notable ஆன விஷயங்கள் பாருங்க, publications. First is Encyclopedia Britannica. You know, in France, there was Denis Diderot. Denis Diderot present an encyclopedia. His name is Denis Diderot. Please do remember. French writer. அவர் French dictionary ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை அப்படியே அதை விட டெவலப்மெண்டா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்துல என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா வருது. இட் வாஸ் 1768 to 1771.
The next work is David Hume's An Enquiry Concerning Human Understanding. Do you remember? An essay concerning human understanding is by John Locke. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வித்தியாசம். இப்படிதான் நமக்கு நெட்ல இருக்கும். நம்ம என்கொயரின்னு கொடுத்திருப்பான், நம்ம எஸ்ஏ எஸ்ஏ எஸ்ஏன்னு படிச்சிருப்போம். ஜான் லாக்னு கீழே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், அவங்க என்கொயரி கொடுத்திருப்பான். வில் கோ வித் ஜான் லாக் as an option because we didn't even hear the name and enquiry. ஒருவேளை கொஸ்டின் தப்பா இருக்கும்னு நினைப்போம். சரியா? Sometimes it will happen for everybody. சரியா? Not only for you. So it is David Hume who's author of Enquiry Concerning. Then Adam Smith, an a Scottish economist. His notable work is The Wealth of Nations. Very, very important economist and economic book, The Wealth of Nations. So, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1776 publication. Same year, America got its independence. American independence. That is also 1776. So, American independence 1776. Wealth of Nations was published in 1776. So, you know, Adam Smith அப்பவே கணித்தார். என்ன கணித்தார்? அமெரிக்கா வந்து இன்னும் few yearsல ஒரு டெவலப்டு நேஷன்ஸா இருக்கும், ஆர் எக்ஸலண்டா அதோட ட்ரேட் இருக்கும் அப்படிங்கறத அன்றே கணித்தார். யாரு? ஆடம் ஸ்மித். தி வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ். நிறைய எக்கனாமிக்கலா பேசியிருப்பாரு, அதாவது லேபரை பத்தி எல்லாம் பேசியிருப்பாரு. ஸோ ஒரு லேபருங்கிறத நம்ம எந்த மாதிரி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும், how the production should be, okay, how stock should be used, okay. So all such things will be discussed. Just a minute. All such things were discussed by Adam Smith in his book. Priya, Shanmuga Priya, are you there? Na line la irkena? Yes, ma'am. Yeah, there. Yes, ma'am. Yes, I'm there. Okay. Who can ask questions from the slides? Can you please? Anybody? Bhagavati, இருக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. Will you ask questions? Okay, ma'am. Now, suppose join ஆகிறதுக்கு it will take 3 minutes. So, suppose நீங்க கூப்பிடும்போது நான் இல்லைன்னா just ask few more questions to them. I'll join. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Continue, please. Good evening. Neoclassical age என்ன? Time period. Am I in the line? 18th century. Time period வந்து 700 to 1800. இந்த ஏஜுக்கு வந்து நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன அதர் நேம்ஸ் என்னெல்லாம்? Age of prose, age of prose and Neoclassical age of reason, age of hope. ஓகே, நிறைய வேரியஸ் நேம்ஸ் இருக்கு. ஏஜ் ஆஃப் போப், ஏஜ் ஆஃப் ரீசன். அதுல வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் தான் மெயினா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும்? ட்ரிவியல் ஒரு நான் சீரியஸ். அதாவது வந்துட்டு போன இதுல வந்து ரைட்டிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இம்மாரலா இருந்திருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இங்க வந்து ட்ரிவியல் அண்ட் நான் சீரியஸா இருந்திருக்கு. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பர்லெக்ஸ். rape of lock, ரேப் ஆஃப் த லாக். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூ பண்ணி இன்னொரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. Key to the lock. key to the law, ரேப் ஆஃப் த லாக் பப்ளிஷ்ட் இயர் 1712, 1712. ஓகே. ஓகே. குயினோட குயின் ஆனோட டைம் பீரியட் 1702 to 1714, ஓகே.
1707ல வந்து ஒரு இது பாஸ் ஆயிருக்குமே, என்னது அது? Act of Act of Union. ஓகே. காமெடி ஆஃப் மேனஸோட டைம் பீரியட் என்ன? (1660 to 1710). ஓகேவா? காமெடி ஆஃப் மேனஸோட டைம் பீரியட் 1660 to 1710. காமெடி ஆஃப் மேனஸ் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? என் வாய்ஸ் கிளியர் தானே முதல்ல? ஓகே. காமெடி ஆஃப் மேனஸ் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? Ben Jonson. ஓகே. இத வந்து சட்டைரைஸ் பண்ணி ஒருத்தர் வொர்க் எழுதியிருப்பாரு, காமெடி ஆஃப் மேனஸ். Jeremy Collier. ஜெரமி காலியர். அவரோட வொர்க் நேம் என்ன? Short view. ஷார்ட் வியூ ஆன் Profanous. Can anybody put it in chat box? English. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்ட்ரஸ் யாரு? நெல்குவன். ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு ஹெனோவரியன் பீரியட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? நான் அந்த ஸ்லைட் பிரகாரம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் அதை வேணா பாத்துக்கோங்க, ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 1714 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 1714 அந்த ஹெனோவரியன் பீரியடோட ஃபர்ஸ்ட் யாரு கிங்டம்ல யார் வந்து இது பண்ணுவார்? த்ரோன்ல யாரு? ஜார்ஜ் தி ஃபர்ஸ்ட். ஹனோவரியன் பீரியட்ல வந்துட்டு யாரு வந்து லாஸ்ட்? யார் லாஸ்ட் கிங் இல்லனா குயின் அந்த ஹனோவரியன் பீரியடோடது? குயின் விக்டோரியா. குயின் விக்டோரியாவோட இல்ல சாரி குயின் விக்டோரியா அசெண்ட் ஆகும்போது வந்து அந்த ஹனோவரியன் பீரியட் வந்து எண்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி அங்க வந்தது என்னது? டெய்லி கரண்ட். பப்ளிஷ்ட் இயர் வந்து 1702. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பீரியட்ல வந்து என்ன ஃபிளரிஷ் ஆச்சு ஹனோவரியன் பீரியட்ல? ஜர்னல்ஸ் அந்த மாதிரி. அட் த சேம் டைம் பீரியடிக்கல்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து நல்ல ஃபிளரிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரிலீஜியஸ் மேல ஃபெய்த் வந்துதா வரலையா? ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த். ஓகே. இந்த டைம்ல என்ன ஒரு இது ஃபேமஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் போயட்ரினா எதை சொல்லிருக்காங்க? ஹீரோயிக் கப்லெட்ஸ் தான் வந்து ஃபேமஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் போயட்ரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்துட்டு மேத்யூ ஆர்னால்ட் என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு? Age of prose and reason, excellence in indispensable 18th century அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. இது ஸ்லைட்ல இருக்கு, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். the age of prose and reason or excellent and indispensable 18th century அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு மேத்யூ ஆர்னால்ட். குயின் ஆனோட கவர்மெண்ட் வந்து இன்னொரு மாதிரியும் சொல்றாங்க. ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட். அவங்களோட பீரியட்ல வந்து எது வந்து சஸ்டெயின் ஆச்சு? காஃபி ஹவுசஸ். ஆன்டி சென்டிமெண்டல் காமெடிஸ் யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சா? Oliver Goldsmith. Come again? Oliver Goldsmith and Sheridan. ஓகே. அதுல உள்ள பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா ஏதாவது ஒரு வொர்க் சொல்ல முடியுமா? Oliver Goldsmith or She Stoops to Conquer. She Stoops to Conquer. Published year? 1775. I'll check and tell. அதுக்கடுத்து வந்துட்டு Dryden and Pope are the classics of not a poetry but prose. Who said these lines? Matthew Arnold. அவர் என்ன சொல்றாரு? போயட்ரியில வந்து இல்ல பட் ப்ரோஸ் நல்லா எழுதிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. கிரேட்டஸ்ட் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் தட் ஏஜ்? Addison and Steele and Jonathan Swift.
ஓகே. அடிசன் அண்ட் ஸ்டீல் சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிகிள் இல்ல. ஒரு இது Spectator. ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ். ஓகே. Spectator. ஓகே. ஜென்ரஸ் ப்ராஜெக்ட்ல உள்ள ஸ்டோரி லைன் இல்லனா அதுல உள்ள ப்ரோட்டகனிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஆஃபன் சைல்ட டேக் கேர் பண்றதுக்காக சொல்லிருப்பாங்க. ஆஃபன் சைல்ட், அதாவது பிள்ளைங்களை பெத்து விட்டுட்டு அவங்கள வந்து கண்டுக்காம இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஜென்ரஸ் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. யார் வந்து டிராமாக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கா இந்த பீரியட்ல? ஷெரிடன் அண்ட் கோல்ட்ஸ்மித். ஆர்பி ஷெரிடன் அண்ட் ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித் தான் வந்துட்டு டிராமாக்கு சிக்னிஃபிகண்டா கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. போப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க? போப் இஸ் த poet par excellence of the time அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து சொல்றாங்க. ஃபாதர் ஆஃப் எம்பரசிசம் யாரு? ஜான் லாக். ஜான் லாக் அண்ட் பிரான்சிஸ் பேக்கன் உண்டு தானே இல்லையா? Francis Bacon. ஓகே. ஜான் லாக் அண்ட் பிரான்சிஸ் பேக்கன். எப்படி வந்து நாவல் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க? அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் இருந்திருக்கு, இதனாலதான் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எது? பீரியாடிக்கல்ஸ். பீரியாடிக்கல்ஸோட ஹெல்ப்போட நாவல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் யாரு அதுல பீரியாடிக்கல்ஸ்ல இல்லனா அந்த நாவல் டைப்ல? டேனியல் டீஃபோ. மேஜர் பீரியாடிக்கல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுல வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் ரிவ்யூ வந்து எப்ப வந்திருக்கு? 1756. 1756 to 1817. ஓகே. ஜென்டில்மேன்ஸ் மேகசின் 1694. 1694. 1731 to 1914. 1731 to 1914 தான் வந்துட்டு ஜென்டில்மேன்ஸ் மேகசினோட டைம் பீரியட். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாண்டியன் டீஃபோட ரிவ்யூ அதோட டைம் பீரியட் என்னது? 1704 to 1713. இத வந்து த்ரைஸ் வீக், அதாவது வீக்லி த்ரைஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அப்படிதானே இல்லையா? Yes. ஓகே. அடிசன் அண்ட் ஸ்டீலோடது தி ஸ்பெக்டேட்டர் டைம் பீரியட் 1711 to 1714. ஓகே. அடுத்து கிரப் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு, அதோட டைம் பீரியட் 1730 to 1730. 1730 to 1738. ஓகே. ஜென்டில்மேன்ஸ் I take over. Thank you. ஓகே மேம். So magazines வச்சு பேஸ் பண்ணி மட்டும் we'll have a quiz on one particular occasion. சரியா? அதுக்கு முன்னாடி அதை தரவு பண்ணுங்க, then it will be easy. Slide available. Slide தெரியுதா? Yes ma'am. Okay. So where are we? Yeah, notable books. Yeah. So Adam Smith book, Wealth of Nations. I next is so the revolutionary concepts of trade and prophesying the growing importance of America as one of the foremost nations of the world. This is what he prophesied. Who? Adam Smith, about America. அடுத்து பாருங்க, it is about Samuel Pepys diary. இந்த டைம்ல இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கலாம், சோ அதனால இப்பவுமே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1660 இருந்து 1669 சாமுவல் பீப்ஸ், ஜான் ஈவ்லின் ரெண்டு பேருமே ஃபேமஸ் டைரிஸ்ட். சரியா? ரெஸ்டரேஷன் பீரியட்லயே இருந்திருப்பாங்க. மேஜர் ஈவென்ட்ஸ் அந்த டைம்ல நடந்திருக்கும் பாத்தீங்களா? சிவில் வார், சாரி நாட் சிவில் வார், பிளாக் டெத், டச் வார், கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன். கரெக்ட், கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன். இந்த மாதிரி மெயின் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நேரா விட்னஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சரியா? So many events were described, how the restoration England were there அப்படிங்கறது அழகா உங்களோட டைரிஸ்ல எழுதிருப்பாங்க. அதுல சாமுவல் பீப்ஸோட டைரி தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். 1660 இருந்து 1669 you have to study with the month and date. 1st January 1660 இருந்து 31st May
1669 வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ் அப்படியே எழுதி வச்சிருக்காரு. பட் அப்ப எழுதியிருப்பாரு அது லேட்டர் பீரியட் இந்த 19th செஞ்சுரியில தான் அதை என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவர் வந்து கோட் லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருப்பாரு. அது லேட்டர் பீரியட்ல தான் இட் வாஸ் டெசிஃபர்ட் டு அ ப்ராப்பர் லாங்குவேஜ். That is in 1825. So that Samuel Pepys' diary gives a day-by-day insight into the decade of the Restoration. Okay, and then the next work is Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britannica. Okay, it is actually the earlier documents, medieval Britain எப்படி இருந்தது, medieval Wales, that is Welsh traditions எப்படி இருந்தது சரியா. சோ அந்த டைம்ல உள்ள medieval இங்கிலாண்ட அப்படியே as a historian Geoffrey of Monmouth என்ன பண்ணிருப்பாரு, Historia Regum Britannica அப்படியே he affirm all the details there. That become famous during this particular age. Okay, and then letters of the century. You should know that letters periodicals, journals publish agum. So letters is important. You know John Keats letters. உங்களுக்கு நெட்ல ஜான் கீட்ஸ் வந்து நிறைய லெட்டர் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தகவலாம் எழுதுவார் சரியா. அண்ட் ஆல்சோ கால்ட்ரிட்ஜ், சார்ல்ஸ் லாம்ப். சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸோட லெட்டர்ஸ். You know, negative capability is a term by John Keats, you know. He first used that phrase in his letter actually. தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்காக ஒரு லெட்டர் எழுதுவார், ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி பேசிட்டு இருப்பார். So at that time he used the term negative capability to describe the writing skills of Shakespeare. Okay, he told that the negative capability is possessed by Shakespeare but not by William Wordsworth. So this is the opinion of John Keats. Okay, now let us read பண்ணிக்கோங்க the renowned work of that day. It is a book, Decline on the Fall of Roman Empire. You should know the year. 1776 ல இருந்து 1788 வரைக்கும் இதை எழுதியிருப்பாரு. Edward Gibbon, who was the historian. Edward Gibbon, he was a historian. Please do remember that he belonged to Johnson circle. Who is Johnson? Not Ben Johnson, Dr. Johnson. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson, அவரோட டைம் பீரியட்ல there was a circle. I told that Johnson circle னு உண்டு. அதுல கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதுல this historian Edward Gibbon was one of the member. He wrote the notable book The Decline and the Fall of Roman Empire. Okay, then Urnaku by Afrabat. We know that there was ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் இந்த work actually. Urnaku, he was an African prince. Okay, so African prince வந்து ஒரு பொண்ணு மேல காதல் வயப்படுவான் சரியா. அந்த பொண்ணும் அந்த லவ் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம். ஆனா என்ன கொடுமை பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரின்ஸோட தாத்தா, ஊர்னக்கோட தாத்தாவுக்கும் அந்த பொண்ணு பிடிக்கும் சரிவா. இமோஃபியான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு பேர். என்ன பண்ணிடுறான், அவனோட ஸ்டேட்ல இருந்து அந்த இமோஃபியாவா ஸ்லேவா ஒரு இடத்துக்கு கொடுத்துடுறான். So this later on Urnaku, he also go out of his place. He also become a slave. As he was a black man, he become a slave. He met Imofia, both make love. She was actually pregnant at that time. வேற வழி இல்லாம because of slave trade, because of people, நிறைய பேரை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் துரத்திட்டே இருப்பாங்க. So in order to protect Imofia, Urnaku, I guess he killed Imofia. Okay, later on Urnaku himself he tried to kill. அவரை லைக் பிலவட் ஸ்டோரி, டோனி மார்சனோட பிலவட் ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா. தன்னோட குழந்தைங்களை ஸ்லேவ் ட்ரேட்ல இருந்து காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செத்தி என்ன பண்ணுவா, குழந்தைங்க கையில வச்சிருப்பா ஒரு குழந்தை, அது பொன் குழந்தை. அதுக்கு பேரை கடைசி வரைக்கும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நாவல்ல. அதுதான் பிலவட் அப்படின்னு, அதுதான் அந்த டைட்டில் கேரக்டர் பிலவட். அந்த குழந்தைய கொன்னுருவா. So that haunt her in her later period. So slave trade, such a cruelty, right? So அதே மாதிரி கான்செப்ட், நாட் எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி தான் ஒரு எண்டிங். இமோஃபியாவை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக ஊர்னக்கு என்ன பண்ணுவான், he killed. So ஊர்னக்கு at last he also beheaded. எந்த மாதிரி டெத் இருந்ததுன்னா கேட்பாங்க சரியா. Later on he also was also killed. All this things happened in a place called Suriname, which is a colony, English colony. The place is Suriname. Urnaku has a subtitle Royal Slave. Urnaku has a subtitle Royal Slave. Sorry, I can't able to write. So next slide.
The New Atlantis. You know, New Atlantis is also work by Francis. Francis Bacon. Yeah, Francis Bacon wrote an utopian book called The New Atlantis. The same title was used by Delaravier Manley, but it is completely opposite to that Francis Bacon New Atlantis. So here, Delaravier Manley, she frankly spoken, you know, writers like Delaravier Manley, triumvirate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட எலிசபெத் ஹேவுட் I guess. One more woman writer is there. Afraben, Delaravier Manley, Elizabeth Heywood, I guess. They were called as triumvirates. மூணு greatest woman writer அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. So this Delaravier Manley ரொம்ப போல்டா போர்ட்ரேல் பண்ணிருப்பாங்க. சில விஷயத்த பேசுறதுக்கு டாபு அப்படின்னு வச்சிருக்கக்கூடிய டாபிக்க ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா பேசியிருப்பாங்க நாவல. See what are the topics she discussed? She talks about rape, she talks about incest relationship, homosexuality. All such topics were outspoken by Delaravier Manley in this New Atlantis. So she got so many criticization for this work. She also wrote The Secret History of Queen Zara. Okay. She followed the method of Dryden. So Dryden ஓட ரைட்டிங் ஸ்கில் பாத்தீங்க அப்படின்னா சட்டையர் பண்ணுவாரு. ரொம்ப ரீஃபைன்டு சட்டையரா இருக்கும். நம்ம இறங்கி லோக்கலா பண்ண மாட்டாரு. It will be like a decorum. அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப ரீஃபைண்டா இருக்கும். So that style was followed by Manley for this Queen Zara work. So Defoe's next, the important writer is Daniel Defoe. You know, Daniel Defoe ஓட எந்த work Newgate prisonல செட்டிங்கா இருக்கும்னு கேட்பான். சரி, already they have asked. Newgate prison இங்கிலாந்துல it is a very big prison. Later it was burned into fire. சரியா? So அந்த நியூகேட் பிரிசன்ல தான் டேனியல் டீஃபோவோட டைட்டுலர் கேரக்டர் அந்த மால் பிளாண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து பிறந்திருப்பா. ஜெயில தான் பிறந்திருப்பா. அவளோட லைஃப் பாத்தீங்க அப்படின்னா she was like completely opposite to how a woman should be. You know, there was a traits fixed for a woman. ஒரு womanனா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி there was so many moral traits. She's you know, she's supposed to depend upon a man for financial support, like Pride and Prejudice novel. You know, Mr. and Mrs. Bennet. Adli Mrs. Bennet, she was eager to get marry her daughters to a wealthy man because at the time ஒரு மேல் ஹேர் இல்ல அப்படின்னா ஆப்வியஸா அந்த வீட்டோட உமனுக்கு வந்து சொத்து போகாது. அவங்களோட லீனியேஜ்ல எந்த மென் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த சொத்து போகும். மிஸ்டர் பென்னட்டோட சொத்துமே அதே மாதிரிதான். எந்த உமன் கேரக்டர் எந்த அவங்களோட ஓன் சொந்த பொண்ணுங்களுக்கே கிடையாது. அப்போ ஆப்வியஸா அப்ப அவங்க எப்படி பினான்சியல் சப்போர்ட்ட தேடுவாங்க? நல்ல பணக்கார பையனா பார்த்து. That's why they were in search of Bingley, the character Darcy. Okay, Mrs. Bennet were very curious to get marry her daughter Jane to Bingley, her daughter Elizabeth to Darcy. இதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம். பட் மால் பிளாண்டர்ஸ் நீங்க கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஆப்போசிட். she was a thief. she spent most of her life in Gaol, that is prison. Okay, her mother is also a prisoner. அந்த மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரி போகும். So somehow completely different projection of Daniel Defoe. Then John Gay's theatrical work, The Beggar's Opera, which you know, very famous work at this time, The Beggar's Opera. Who wrote Three Penny Opera? Bertolt Brecht. Yeah, The Beggar's Opera by John Gay, 1728. Three Penny Opera by Bertolt Brecht, 1928. Yeah. So இது 1728, 200 வருஷம் 1928ல Three Penny Opera. Bertolt Brecht, German writer. Okay, now John Gay oda in the Beggar Opera has 3 acts. Okay, so it talks about women folk, cut purses, nothing but thieves, local people. Okay, so the story is based on such thing, which is a popular culture of England. ரொம்ப common people oda culture project பண்ற மாதிரியான work, the Beggar's Opera. Now we come to sentimental. Again, I'm not going to repeat this. Okay, I just now told you this. We'll see the prose writers. Start with Daniel Defoe. Not only prose, I'll also deal with his novel.
Daniel Defoe was born during the time of Restoration. We know Restoration starts in 1660. Same year, Daniel Defoe was born. Died in 1731. Often English spelling la G irukku, adu mattum. So he is somehow regarded as the father of English novels. Madam Samuel Richardson தான சொல்லி Samuel Richardson தான father of novel னு கேப்பீங்க. சரியா? You know, ஒரு particular title நிறைய பேருக்கு split பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சரியா? So Daniel Defoe is also considered as a father of English novels. Because with Daniel Defoe, you can find the culmination of novels. Okay? So when we talk about Daniel Defoe, it is essential you should know about his backdrop. He was he belonged to a very normal family. He is not very wealthy or very poor, middle class, and he was Presbyterian in religion. Okay, he was Presbyterian in religion who believes in Trinity. And the Presbyterians, you know, at the time those people were called as dissenters. ஏன் இத சொல்றேன்னா இவர் இந்த dissenters அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பார். கீழே கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, a shortest way with the dissenters. It is a pamphlet. 1702. What do you know about 1702 year? Do you remember? Daily Current. Very good. Daily Current. Daily Current is also 1702. Shortest Way with the Dissenters by Daniel Defoe, a pamphlet, is also 1702. What is this work? You know, he is a Presbyterian. He was a dissenter. Obviously, he wants to attack the opposite religion, which is predominant in England at that time. Who were the predominant members? Protestant. Yeah, Protestant, Roman Catholics. So here, he wants to attack the Anglicans. Anglicans, nothing but Protestant. So Anglican attack பண்றது மட்டும் இல்லாம Anglican Tories. We know Whig and Tory party. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். So Tories, even though he is Tory actually, அவரும் ஒரு Tory member தான், but still he attacked Tory. He attacked Anglicans, which is a predominant religion at that time. So people can't able to accept that. He faced so many criticization and also he was pilloried. What is mean by pilloried? I have given you a picture, you know. தலை உள்ள விட்டுருவாங்க, சரியா? கட் பண்றதுக்கு தலை இப்படி உள்ள விட்டு கையெல்லாம் பிடிச்சு வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா? It is a public humiliation. So he is supposed to face that pilloried. You know, people இந்த மாதிரி பில்லரி பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they garbage தூக்கி வீசுவாங்க, எந்த கல் எடுத்து வீசுவாங்க, சரியா? அந்த மாதிரி வந்து பப்ளிக் ஹியூமிலியேஷன்ல he is supposed to face. So அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆள் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கிறதா சொல்றாங்க. And then one more thing, he supported Manmath rebellion. Do you know what is mean by Manmath rebellion? Whether I taught in online? Can anyone tell me? Manmath rebellion, do you remember? இல்லனா நீங்க வேற ஏதாவது பேக்ட்ராப் நடத்துனாங்களா? I don't know. That's why I'm asking, or else I'll repeat. Please tell me fast. Do you know what? Do you know or not? No, ma'am. No problem. Listen. Charles II came to the power. Tell me his time period. Charles II. 1660 to 1685. 1660 to 1685. Yeah. 1660 to 1685. நான் சொல்றது Charles II. Okay. Now, Charles II ஆல் காலி 85ல செத்து போயிட்டாரு. But there was an issue. Who is supposed to be the next king? But unfortunately, Charles II didn't have any male hair. சரியா? ஒரு ப்ராப்பரான ஹேர் அவருக்கு கிடையாது, வாரிசு கிடையாது. ஆனா he has so many mistress, நிறைய mistress உண்டு. எல்லாரும், so he has so many illegitimate sons. Okay, but illegitimate son they can't come to the throne. So in 1685, Charles II ஓட brother பவருக்கு வராரு. That is James II. Okay, James II is brother of Charles II. Clear? இது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா சார்ல்ஸ் ஜேம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now listen, Charles the First ன்னு பாத்துருக்கோம் இல்லையா? Who ruled from 1625 to 1649. ஆளா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? Oliver Cromwell behead பண்ணிருப்பாருன்னு பார்த்தாலே இந்த சார்ல்ஸ் the First ஓட பசங்க தான் Charles II, James II.
Clear? Charles II, James II. These are all history you should know. அப்பதான் புரியும். ஏன்னா எல்லா ஒர்க்குமே அந்த ஹிஸ்டரியோட பைண்ட் ஆகியே வரும். Hope it is clear. Shall I clear the screen? எழுதி வச்சிட்டீங்களா? இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தா ரோபோ, யூ ஆர் நாட் அ ரோபோ, யூ ஆர் நாட் சிட்டி. சரியா? அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், ஸ்லைட் எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்டா எனக்கு வேலை முடிஞ்சுது, நீங்க உடனே பார்த்தே அப்படி இது பண்ணிப்பீங்க. பட் we are human, we need little time to digest all such things. So என்ன பண்ணுங்க, மேக் அ நோட். இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகாது, ஞாபகமும் இருக்காது, நாளைக்கு மறந்துடுவீங்க. So எழுதி வச்சுக்கோங்க, it will be helpful for you. Shall I rub the screen? Shall I clear? Yes, ma'am. Okay, great. So இப்ப என்ன சொன்ன, Charles II and James II were the son of Charles the First ன்னு பார்த்தாச்சு. Now James II, இந்த James II இருக்காரு பாத்தீங்களா, இவரு இங்கிலாந்து ரூல் பண்றதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he was Roman Catholic. Already I told you the history. Always the religion and the politics were intertwined. ஏன் ரோமன் கேத்தலிக்கா இருந்தா என்ன, ப்ராட்டஸ்டண்டா இருந்தா என்ன, ஆங்கிலிக்கனா இருந்தா என்னங்கிற மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கும். But always remember such things. Both were intertwined. Okay? So, James II was a Roman Catholic and he was not accepted as a king by the major population. The major population is obviously Protestant. So, Protestant people, Protestant authorities, they can't accept James II as their king as he was a Roman Catholic. Here comes Monmouth Rebellion. What is this Monmouth Rebellion? You know, there is a group called Whig. You know, it is a political party. It is a political party. This political party was founded by Anthony Ashley Cooper. Yeah. நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க, சரியா? I can't write, he is very big name. Anthony Ashley Cooper is a founder of Whig party. So, this Whig, Anthony Ashley Cooper, he was against Roman Catholicism. இப்படி அடிக்கிறேன், againstங்கிறது meaning. This Anthony Whig party, they were against Roman Catholicism. So, what these people are thinking? They want to overthrow the power of James II, who is actually at present the king of England. James II எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த த்ரோன், அவரோட பிளேஸ்க்கு ஒருத்தரை கொண்டு வரணும். அப்படின்னாதானே அவரு போவாரு. அப்போ அந்த பொசிஷனுக்கு யாரை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவரு பேரும் ஜேம்ஸ், ஆனா அவரோட பேரு ஜேம்ஸ் த ஸ்காட். ஜேம்ஸ் த ஸ்காட். Who is this James the Scot? Charles II ஓட, already I told you Charles II has so many mistresses, நிறைய illegitimate son உண்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுல ஒரு illegitimate son தான் இந்த ஜேம்ஸ் த ஸ்காட். Okay, so now this big party, they want to overthrow the power of James II. So they supported James the Scot. Can you able to understand? புரியலனா no problem, மறுபடியும் நான் தெளிவா சொல்றேன். Is it clear or should I repeat? Yes, ma'am. Clear. Shall I ask question from this and then I'll continue? புரிஞ்சுச்சா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். Okay, now listen, tell me, James II யாரோட பையன்? James II, Charles the First. Charles the First. Charles the First. இது clear? Okay, who is the brother of James II then? Charles the Second. Charles the Second. Yeah, Charles II, James II. Okay, why people want to overthrow the power of James II? Because he is a Roman Catholic. He was a Roman Catholic, correct. Which political party was against this Roman Catholic king? Whig party. Who founded Whig party? Anthony Ashley Cooper. So instead of James II, who is supposed to get that throne? James Scott. Who is James the Scot? Illegitimate Very good. Illegitimate son of Charles II. Clear? Okay, good. So இப்போ இந்த ஜேம்ஸ் த ஸ்காட்ட பவருக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடிக்கடி there was a rebellion.
against the king, James II. That is called as Man-Month rebellion. What is Man-Month rebellion? You should know. James the Scot, he wants to get the power of James the second. That's why set of people again and again, they rebel against the king. So such rebellion is called as Man-Month rebellion. So here, Daniel Defoe supported this Man-Month rebellion because he was a Presbyterian. He was against, obviously he was against Roman Catholic. Adanala, he supported Man-Month rebellion. Okay, but still you should know. That's why I type. One more thing. What I supposed அப்போ எப்படி ஜேம்ஸ் த செகண்ட் எப்படி ஜேம்ஸ் த செகண்டோட பவர் எப்படி ஓவர்த்ரோ ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷன். அததான் நம்ம க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் 1688 படிக்கிறோம். சரியா? அப்ப ஜேம்ஸ் த சாரி write it again. ஜேம்ஸ் த டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 1685ல இருந்து 1688 வரைக்கும் தான். சரியா? பிகாஸ் 1688ல என்ன நடக்குது? க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் நடக்குது. க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷனா என்ன? கத்தி இல்லாம, சரியா, ரத்தம் இல்லாம ஒரு யுத்தம் நடக்குது. அதுதான் க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷன். They want some reformation. So they successfully overthrow the power of James II. James II அப்படியே ஓடி போயிடுறாரு. சரியா? Now William the Third of Orange. William the Third of Orange. நீங்க எழுதிக்கோங்க. William the Third of Orange and Mary the Second, husband and wife. Mary the Second. சரியா? Mary the Second. William the Third of Orange and Mary the Second. This was the first joint monarchy in England. Joint monarchy. Joint monarchy அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரூல் பண்றாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது அரசியல்ல. சரியா? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து ரூல் பண்றாங்க. And in between, James II ஓடி போயிட்டாரு. But still, he wants to get the throne of England. So என்ன பண்றாரு? There was in between, அவங்களோட sons இருக்காங்க. James II ஓட son, who was also a Roman Catholic, called Old Pretender. Okay, he is called as Old Pretender, his son. அவரு மறுபடியும் இங்கிலாண்ட கான்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. There was a fight. That is referred as Jacobite rising. So Jacobite rising அப்படிங்கிறது ஜேம்ஸ் II மறுபடியும் இங்கிலாண்ட வந்து அந்த பாறை வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, twice they planned. Okay, first by Old Pretender, second by Young Pretender. Old Pretender is a son of James II. Young Pretender is a grandson of James II. சரியா? தாத்தா, அப்பா, பேரன். சரியா? தாத்தா, பையன், பேரன். சரி, இந்த மூணு ஜெனரேஷனும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? Again and again they fought, and that is called as Jacobite rising. So Jacobite rising happened during 1715. I'm telling the year, please make a note. 1715 and then 1745. So 2 times Jacobite rising happened. In between there was, you should remember these 2 years. 1715 Jacobite rising, 1745 Jacobite rising. You should know what is meant by Jacobite rising and all that. And one more thing, William the Third of Orange, who overthrew the power of James II. That William the Third of Orange is actually son-in-law of James II. He is very powerful. Son-in-law of James II, but he was Anglican. He was not Roman Catholic. Mary the Second, William the Third of Orange, Anglicans. Okay, so this is how England oda reign வந்து மாறிட்டே இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். Okay, now coming back to Daniel Defoe, he was a hack writer. You obviously you will come across so many hack writing at this time. So what is mean by hack writing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சமா காசு கொடுத்தா சில்லியா எழுதி தருவாங்க பாத்தீங்களா? That is hack writing. It is not a work to be celebrated. Very silly writing. அதான் hack writing சொல்லுவோம். Daniel Defoe also did the work of hack writer. And shortest way with the descendants has a subtitle, Proposals for the Establishment of Church. Okay, so it is already I told you it is satire on Anglican and Tories. That's why he was pilloried. Now he established a magazine called The Review. Already you have studied that. This was published weekly thrice. எந்தெந்த நாள்னு நீங்க பார்த்து கூகுள் சர்ச் பண்ணி எனக்கு நாளைக்கு சொல்லணும். Okay, Review. Now
This review was published with the help of Robert Harley. Always remember, Robert Harley is closely associated with Swift also. Jonathan Swift இருக்காரு இல்லையா, அந்த ஸ்விஃப்டோடையுமே அசோசியேட் ஆயிருப்பாரு யாரு, ராபர்ட் ஹார்லி. சோ டானியல் டீஃபோ அண்ட் ஜானதன் ஸ்விஃப்ட், இவங்க ரெண்டு பேரோடமே அசோசியேட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு ராபர்ட் ஹார்லி. Then Daniel Defoe, he was really interested in mercantilism and trade. யாரு, டானியல் டீஃபோ. அந்த காலத்திலேயே பேங்க் பத்தினது, பினான்சியல் டேட்டாஸ், பினான்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், ட்ரேட் எப்படி பண்ணணும், எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கலாம், how can we do stock, all such things were discussed by Daniel Defoe. Okay, he edited a trade journal called Mercator. Mercator is a trade journal. It was edited by Daniel Defoe. So remember that. Please study all such things. Tomorrow itself I'll ask questions. What is the time? Can anyone tell me? 9:08 ma'am. 9:08. Shall I continue for 2 minutes? Robinson Crusoe, please. Yes ma'am. Okay, I'll continue. Yes, ma'am. Even though you won't say yes, I have to continue. 2 works. At least Daniel Defoe will complete today. So Robinson Crusoe 1712. You should know that Robinson Crusoe is a surname, German family oda surname. Actually the original surname கிடையாது. It is some other thing. அதை வந்து parody பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி க்ரூசோன்னு வச்சிருப்பாரு. Some other name, I forget. Okay, so Robinson Crusoe ஆக்சுவலா ஒரு ஒரிஜினலா ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டிருப்பாரு சரியா, ஐலாண்ட்ல தண்ணியா தவிச்சிருப்பாரு. அவரோட லைஃப பேஸ் பண்ணி தான் ராபின்சன் க்ரூசோ டானியல் டிஃபோ எழுதிருப்பாரு. So that the original person is Alexander Selkirk. He was a German explorer. So இப்போ கதை பார்ப்போம். ராபின்சன் க்ரூசோ அவருக்கு வந்து he love to do expedition சரியா, சி எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணணுங்கிற ஆர்வம் அதிகம் உண்டு. பட் பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ராபின்சன் க்ரூசோவை எப்படியாவது ஒரு லால ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசை. ராபின்சன் க்ரூசோ என்ன பண்றாரு, போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, he started to do sea expedition. சோ sea expedition பண்ணும் போதே ஆள் என்ன பண்ணிருந்தாரு, பயங்கரமா ஸ்ட்ராம் அடிக்குது, ஷிப்ரெக். ஓகே, சோ ஒரு ஐலாண்ட்ல மாட்டிக்கிறாரு. அண்ட் தென் ஐலாண்ட்ல இருந்து பைரேட்ஸ் அவரை பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. சோ பைரேட்ஸ் கிட்ட ஒரு 2 years ஸ்லேவா இருந்திருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ எக்கி தப்பிச்சு பொழைச்சு வெளியில வந்திருப்பாரு. சோ அந்த டைம்ல அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்லேவோட பழக்கமா இருக்கும். அந்த ஸ்லேவ் தான் யாரு, ஜூரி. சோ இந்த ஜூரியும் ராபின்சன் க்ரூசோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துதான் அந்த பைரேட்ஸ் கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆயிருப்பாங்க. So somehow he was managed to escape and he met a Portuguese shipman, Portuguese captain. So அந்த captain மூலமா he was somehow managed and he went to Brazil. Brazilக்கு போனதும் he established a plantation. This is how the society were there. People எப்படி ரொம்ப பணக்காரங்களா ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா by establishing plantations. சரியா, நிறைய பிளான்டேஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க வெல்தியான பீப்புள் எல்லாருமே. So plantations பார்த்தாலே you should think about slave trade. There was slave trade in England at that time. Slaves obviously African. என்ன பண்ணுவாங்க, போய் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிக்கு போய் அங்க போய் அந்த பிளாக் பீப்புள பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லேவா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. சோ அதே மாதிரி பிரேசில்ல நம்ம ராபின்சன் க்ரூசோ he established a very big plantation. He was very successful here, got a very good sum of money. Then again he traveled to England and then when he returned back again he stuck into shipwreck. So shipwreckல மாட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐலாண்ட்ல ஒதுங்கி போயிடுறான். அந்த ஐலாண்ட்ல he is supposed to serve இந்த சரஸ்வதி சபதம் நினைக்கிறேன் ஒரு மூவில 4 பேர் என்ன பண்ணிப்பாங்க, ஒரு ஐலாண்ட்ல மாட்டிப்பாங்க. ஐலாண்ட்ல மாட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அங்க இருக்கிறத வச்சு எப்படியாவது உயிர் வாழ்ந்துக்கணும், எவ்வளவு நாள் நம்ம தப்பிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சம்ஹவ் கிடைக்கிற ஃபுட்டு என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு ஷிப்ரெக் ஆகும்போது எதெல்லாம் கடல் ஓரமா ஒதுங்கிச்சோ அதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, சம்ஹவ் தேல் மேனேஜ். அதே மாதிரிதான் ராபின்சன் க்ரூசோ அவருக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிப்பாரு, பிடிச்சு வச்சுப்பாரு. அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஷிப்ல அவர் எகெயின் செகண்டா இப்ப ஷிப்ரெக் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா, அப்போ உயிரோட இருக்கிற ஒரே ஆள் அவர் தான். அவரோட ஒரே ஒரு டாக் குழைச்சிருக்கும், 2 கேட் குழைச்சிருக்கும். இந்த 4 ஆட்கள் தான் குழைச்சிருப்பாங்க. ஒன் இஸ் ராபின்சன் க்ரூசோ, நெக்ஸ்ட் இஸ் கேப்டன்ஸ் டாக். அந்த ஷிப்போட கேப்டன் டாக் மட்டும் குழைச்சிருக்கும். தென் 2 cats.
And then somehow he managed. At that time he started to read Bible. அப்பதான் அவர் ரிலீஜியஸ் வர்ச்சுவா மாற ஆரம்பிப்பாரு. ஸோ சிவிலைஸ்ட் அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணுவாரு, he create a certain manners. Through that he is establishing civilization in an uninhabited island. And a later period, some slaves, they not slaves, cannibals. So cannibals வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டைம்ல, they were there in the island. At that time he got the friendship of Friday, a man. சரியா? ஃப்ரைடேன்னு ஏன் அவருக்கு பேர்னா அந்த ஆளை ஃப்ரைடே பார்த்திருப்பா, உடனே ஃப்ரைடேன்னு பேர் வச்சிருக்கேன். அதுவுமே ஒரு காமெடியா இருக்கும். He also had a parrot with him. Parrotோட நேம் வந்து Paul, P-O-L. யாரு? ராபின்சன் க்ரூசோ had a parrot, his name is Paul, P-O-L-L. ஆக்சுவலா போல்னு ஏன் அந்த parrotக்கு நேம் வைப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that is also his friend name. இந்த மாதிரி இந்த ஷிப்ரெக்ல ஒருத்தனோட பழக்கமா இருக்கும், அந்த ஃப்ரெண்டோட ஞாபகார்த்தமா அந்த parrotக்கு போல் அப்படின்னு பேர் வைப்போம். ஓகே. And finally, after many struggle, he again escaped and he successfully went to England. But அப்பமும் ஆள் சும்மா இருக்க மாட்டான். Again he want to do an expedition along with Friday. So he started his expedition at last. So இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து முடியும். Again and again shipwreck ஆனாலும் அவர் fearful-ஆலாம் இல்ல. He is supposed to manage that. கிட்டத்தட்ட 28 years, 2 months and 19 days uninhabited island like he survived. He created his own civilizations there. And based on this Robinson Crusoe, there is a retelling of Robinson Crusoe was there. That is Foe, Daniel Defoe. Already na sonne, Foe is the surname of Defoe. Aristocratic tone la irukonu அப்படிங்கிறதுக்கா Daniel Foe அவரோட பேரு. Aristocratic tone la இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் DS எழுதிருப்பாரு, Defoe. So here J.M. Coates say he wrote a work called Foe, which is actually retelling of Robinson Crusoe. You should read it. It will be very interesting. One woman, she is in search of her daughter. நான் சொல்றது Foe-ஓட கதை. She is in search of her daughter, I guess. அவ என்ன பண்ணுவா, ஒரு இதே மாதிரி ஷிப்ரெக் ஆகும் ஒரு ஐலண்ட்ல. யார மீட் பண்றா? ராபின்சன் க்ரூசோ அண்ட் ஃப்ரைடே. யூனோ ஃப்ரைடேவோட நாக்கு கட் ஆயிருக்கும், அவனால பேச முடியாது. ராபின்சன் க்ரூசோ இஸ் ஆல்சோ மியூட், I guess. So protagonist from Robinson Crusoe, there was a sexual encounter happened. Somehow she is supposed to escape but she can't. அந்த மாதிரி அவங்களோட லைஃப் லீட் ஆகும். அந்த மாதிரி J.M. Coates have given a different retelling for this Robinson Crusoe in this Foe. Such an interesting work, you should know. Roxana by Daniel Defoe. நான் இப்பதானே சொன்னேன் All Flanders எப்படி Daniel Defoe ஓட work somehow opposite. அந்த உமன்னா ஒரு ஏஞ்சலிக் கேரக்டர்ஸ், ஒரு ஏஞ்சலிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ப்ரோக் பண்ற ஒரு கேரக்டர் All Flanders. Again it was broke by Roxana. Roxana is actually a nickname. It is not her original name. Her original name is Susan. Later that became the name of her daughter also. You know, Roxana, she had 11 children. 11 children பாத்தீங்கன்னா with 4 different men. சரியா? 4 டிஃப்ரெண்ட் மென் அவங்களோட 11 சில்ட்ரன் வந்து பேர் பண்ணிருப்பா. அந்த 4 பேர்ல 2 பேரை வந்து அபிஷியலா கல்யாணம் பண்ணிருப்பா. See, she is in search of wealth. She wants to lead a very comfortable life. So later on that leads, she is ready to kill her own daughter Susan for that. With the help of her maid Amy. Amyயோட ஹெல்ப்ல Susan he actually killed. At last she somehow she got unpunished and she led her life. Such a pleasure seeking woman. She believed that she was adventurous. So the subtitle of Roxana is Fortunate Mistress. Obviously she was very fortunate, isn't it? Because she was mistress to so many. That's why Fortunate Mistress. நிறைய இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹஸ்பண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் உண்மையே தெரியாது. மாட்டிக்கிறதுக்கான ஒவ்வொரு சூழ்நிலை வரும்போது அதுல இருந்து தப்பிச்சுப்பா. So somehow different woman, right? Gulliver's Travel. பாருங்க பிக்சரே பாருங்க. You know, this Lamville Gulliver. This is by Jonathan Swift. Daniel Defoe முடிஞ்சு Jonathan Swift. You know, Jonathan Swift, he actually want to satire the society. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் இதுல நல்லா இருக்கும்.
The Lemuel Gulliver is the protagonist. 4 different island அவன் என்ன பண்ணுவான் போவான். ஒவ்வொரு ஐலாண்ட்லயும் different experience he had. Lilliputians ஆளுங்க எல்லாம் டைனியா இருப்பாங்க. அவன் பாரு எவ்வளவு பெருசா இருக்கான். He's a normal human. அவங்கள விட குட்டியா அந்த புலி படத்துல காமிச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, டைனி. சோ அந்த மாதிரி இந்த லிலிபுட்ஸ் இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போவோம், இன்னொரு லேண்டுக்கு போவோம், அங்க எல்லாமே அவனை விட பெரிய சைஸ்ல இருப்பாங்க. சரியா? அடுத்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போவோம், அங்க எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதி ஹியூமனா பாதி ஹார்ஸா அந்த மாதிரி ஃபேண்டசிக்கலா இருப்பாங்க. லைக் ஹாரி பாட்டர்ல பாப்பீங்க இல்லையா, ஒரு இதுல ஒரு ஹார்ஸ் ஹியூமன் ஹெட்டோட வருவாங்க ஒரு பார்ட்ல. அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கடைசியில அவன் எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புளோடயும் இருப்பான். சரியா? இருந்துட்டு லெமுவல் குலிவர் என்ன பண்ணிடுவான், கடைசியா animal form of people were there. They were called as Yahoo. Okay, Yahoos are kind of animals. ஐயோ என்னையா மனுஷங்க நீங்க, இந்த மனுஷங்களோட இருக்கிறதுக்கு it is better to stay with animal அப்படின்னு சொல்லிட்டு he considered himself as a Yahoo. He wants to be himself to be live with that Yahoo people. Okay, this shows that Jonathan Swift is actually satiring the people. The human nature is corrupted, right? The corrupted society, corrupted human nature is what he satired in Gulliver's Travel with so many fantasies. Such a great fable it was, right? Children usually like this story. Actually, he wanted to criticize the scientific society here. Enaya science makkaloda manasula, you know, there was so many vengeance. People were highly remorseful. So what kind of society is it? What kind of society we people are living in, right? All such things were criticized. What is a place for science here? Even religious can't stay in the mind of the people. So obviously, human nature is completely corrupted with all this science and all that. So it is better to be like animal. So can you relate this thing with some new writing, some new novel? Surfacing. Yeah, very good. Surfacing by Margaret Atwood. So Surfacing Margaret Atwood oda work, அதுலயுமே பாருங்க கடைசியில அந்த ஹீரோயின் unnamed narrator she was. கடைசியில you know she was naked, completely she was naked and she started to roam into an island. Islandல like an animal. She wants to be like an animal. She wants to be close with the nature. She was not like to be with the human, right? When she saw herself in the mirror, she was really happy on seeing that animal kind of face. So அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜானதன் ஸ்விஃப்ட் இந்த காலத்துல எழுதிட்டார், 1726 எழுதிட்டார். Okay, so that is different, this is different. Margaret Atwood Surfacing எழுதுறதுக்கு ஒரு different reasons இருக்கும். This Jonathan Swift is actually criticizing England, particularly the Royal Society, which was founded in 1660. Tell me the significance of 1660. It is opened. Restoration period. Unnonu sonnene, who was born? Daniel Defoe. Daniel Defoe was born. Now remember that Royal Society was founded in 1660. Okay, Royal Society was founded in 1660. So all such things were criticized by Jonathan Swift. So you know Gulliver's Travels, he went to Lilliput, he went to Brobdingnag, then he went to Laputa, then Balnibarbi. These are all the 4 different places he went. Lilliput, miniature people. Enormous people in Brobdingnag. Then flying island is Laputa. You know, then Balnibarbi is a kind of scientist. This is where you can see Royal Society were criticized with the Balnibarbi. Such an interesting book. You should know. Okay, so Samuel Johnson, I have prepared so many things for Samuel Johnson. Okay, we'll see in next class. Okay, thank you. I took too much of time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.